Румынии к Украине. То есть это угроза действительно новых конфликтов совершенно другого формата. Я хотел бы также предупредить вас и проинформировать, что на основании этих законов против коммунистов нашей Украины возбуждены сотни уголовных дел сегодня. Многие были брошены за решетку и провели в застенках не один год следственных изоляторов без суда и следствия. По 1,5–2 года находились в заключении. Сейчас в ЕСПЧ, то есть Европейском суде по правам человека, принято к производству несколько дел граждан Украины против Украины. Но их рассмотрение, уважаемые коллеги, неоправданно затягивается, что оправдывает в глазах тех же националистов их политику. Тотальное переименование улиц в честь дивизии, вояк дивизии СС «Галичина», вспомогательной украинской полиции поставлено на поток. Целенаправленно уничтожаются мемориалы воинам Красной Армии, сносятся памятники и захоронения времен Великой Отечественной войны. Нападение неонацистов на журналистов, политические убийства, закрытие неугодных СМИ стали обыденным делом у нас в Украине. После президентских выборов 2019 года, как мы, коммунисты, и предупреждали, политика правящих кругов, вопреки предвыборным заявлениям Зеленского прекратить войну и прекратить бесчинство праворадикалов, которые почувствовали свою безнаказанность, стали действовать все более и более агрессивно при Зеленском. Чтобы не быть голословным, я хотел бы привести только несколько свежих примеров. 28 апреля этого года в Киеве при поддержке местных властей и лично мэра столицы Кличко прошел очередной торжественный марш в честь дня создания добровольческой дивизии СС «Галичина». Я хотел бы напомнить, что присягу, которую давали вояки этой дивизии, в частности, гласила следующее. «Я присягаю немецкому вождю и верховному командующему немецкой армии Адольфу Гитлера в неизменной верности и послушании». Так вот, торжественный марш в честь тех, которые присягали Гитлеру. В июле этого года во Львове состоялся шабаш неонацистов в честь Романа Шухевича, того самого, который сотрудничал с нацистской Германией, обучался в секретной школе Абвера, служил в вооруженных подразделениях Третьего рейха, был заместителем командира спецподразделения «Нахтигаль» в звании Гауптмана, а с ноября 1941 года заместитель командира 201-го батальона Шуцманшафта, то есть это украинская вспомогательная полиция, которая осуществляла карательные операции на территории Украины и других государств. В августе в городе Литине Винницкой области прошли официальные торжественные мероприятия в честь 110-й годовщины со дня рождения нацистского военного преступника, коменданта вспомогательной полиции, который принимал участие в массовых убийствах 30 тысяч советских граждан, а решением Совета чествуют этого преступника. В этом же году, к 80-летию, вы знаете, что события в Бабьем Яру, они известны всему миру. Так вот, именно мэрия Киева предложила посольству Германии совместно с Украинским центром Холокоста открыть памятный знак нацистскому коллаборанту, соучастнику убийств евреев в Киеве, бургомистру Киева в 1941–1942 году. И только благодаря нашей позиции коммунистов-антифашистов мы не допустили этого издевательства над памятью жертв Бабьего Яра. В июле депутаты Хмельницкого городского совета приняли решение, согласно которому будут переименованы 13 улиц, и теперь они будут носить имена не героев Великой Отечественной войны, а нацистов-коллаборантов, соучастников массового истребления евреев, оголтелых расистов, идеологов украинского интегрального национализма. То есть вы видите, какова технология, которую применяют они, войдя во власть. В ночь на 31 октября еще это уникальный, поразительный, просто до дикости факт. 31 октября этого года, отмечая Хэллоуин, неонацисты провели в Киеве марш Ку-клукс-клана прямо по центральной улице города. Участники зиговали, несли плакаты «Да, мы расисты», и Ку-клукс-клан вернулся. Никакой правовой реакции со стороны правоохранительных органов, властей Киева и президента на это не последовало.
будто бы власть не знает, что Ку-клукс-клан – это американская террористическая группировка ненависти. Ее участники были замешаны в убийствах и линчевании афроамериканцев. Еще один момент. В канун 78-й годовщины освобождения Киева от нацистов власти столицы переименовали улицу Героя Советского Союза Николая Кузнецова в честь того, кто был пособником и кто, по сути дела, убивал евреев и коммунистов в Житомире, Василькове, в городе Киеве здесь. И непосредственно как участник украинской полиции или как вояка украинской полиции был причастен к расстрелам в Бабьем Яру. Уважаемые коллеги, этот перечень, я могу продолжать, это сотни, тысячи примеров происходящих событий сегодня по Украине. Они нагло и цинично сегодня заявляют о том, что именно они имеют право, только они имеют право распоряжаться судьбами людей, и именно этими методами устанавливают жесточайшую диктатуру у нас в стране. Поэтому я еще раз принимаю участие в этом нашем с вами видеоконференции. Хочу этими примерами привлечь внимание всех своих коллег по левому движению в Европе, что как никогда ультраправая угроза неонацизма и неофашизма нависла сегодня не только над Украиной, а и над всей Европой. Не случайно мы сегодня с вами собрались, чтобы выработать единые подходы и пути преодоления этой угрозы. Я еще раз хочу подчеркнуть от имени Компартии Украины и обращаясь к вам с призывом. Надо сегодня все сделать, чтобы направить наши усилия на формирование общеевропейского, антифашистского, антинацистского фронта, на объединение всех прогрессивных сил с учетом опыта антифашистов 30-х годов прошлого века и Коминтерна. Неонацизм и неофашизм – это угроза для всего человечества, и противостоять ей поодиночке невозможно. Только вместе мы с вами можем победить. Именно с этими словами призыва я хочу обратиться к вам, излагая взгляд на происходящее событие со стороны Компартии Украины. И еще раз хочу подчеркнуть, как действующая партия мы сегодня нынешнему режиму как кость в горле. Они все пытаются сделать, чтобы нас запугать, не допустить, чтобы мы представили свою позицию, особенно когда мы скрываем сущность нынешнего режима с вытекающими последствиями. Они используют все с точки зрения подавления и инакомыслия, воли людей, права на свободу слова, право на демократию. Все это превращено сегодня и подчинено тому, чтобы Украина была плацдармом для американцев в разрешении их проблем антироссии и через русофобию у нас здесь в Украине, по сути дела, создать горячую точку для Европы. И я хотел бы, чтобы мои коллеги в Европе понимали, обострение ситуации в Украине неизбежно, а как раз события на границе с Польшей этому подтверждение, неизбежно будут приводить к тому, что этот пожар будет перебрасываться и на территории других государств нашей Европы. Спасибо большое. И я искренне благодарю всех тех, кто принимает участие в нашей конференции, чтобы быть участником выработки общей позиции и совместных действий против этого зла, которое сегодня характерно не только для Украины, а и для Европы. Спасибо большое. Merci beaucoup, Piotr. Vraiment, pour votre intervention qui est très intéressante comme toujours et qui est très important d'être entendu par vous tous parce que c'est vraiment quelque chose, un exemple très représentatif pour ce que peuvent faire les extrêmes droites une fois elles arrivent au pouvoir. Et je peux dire que toutes les tendances de épurer les collaborations nazies, les collaborateurs nazis, les collaborations aussi, la politique de la collaboration, elle peut amener elle peut préparer, comme je dis, un bon terrain pour banaliser les visions et les opinions extrême droite et même néo-nazis.
Je voudrais passer une parole, si tout le monde est d'accord, à notre collègue Connie Kert. Connie, est-ce que vous voulez dire quelque chose parce que Connie représente l'association des persécutés du régime nazi. Sorry, Alessia, sorry, there's Yes. a mistake. Sorry, there's a mistake. I'm sorry. Because Cornelia should at the end, because she should give alternatives on this. Okay. We need I'm to sorry. have a Oui, view about oui, the historical je situation in m'excuse, Europe j'ai pas itself vraiment, and on the Balkanian vraiment side. une erreur Sorry for that. de l'organisation. Peut-être, Ulrich, peut-être c'est vous qui vous pouvez ajouter quelque chose suite à l'intervention de Piotr comme une représentante de l'Europe de l'Est, un pays qui a souffert beaucoup du régime nazi. Et... Sorry, I don't want to go in the first step. It is a little bit... Okay, I'm sorry. Yeah, so maybe this time we can, peut-être cette fois-là, on peut passer dans ce cas à parole à Girdas, parce que lui aussi, il a beaucoup de choses à dire, surtout au sujet de la glorification des nazis, des collaborateurs et de la politique de mémoire très spécifique dont il est victime lui-même. Allez, Girdas, je vous prie. Do you hear me? Okay. So I can continue, yes? Okay. So, dear friends, dear colleagues, thank you for being gathered here in such important event, and thank you, Alessia, for bringing us all together. Thank you very much for the colleague from Ukraine. It is really unbelievable what happens in this formerly peaceful country. And this is the result of the far right being stronger and stronger and infiltrating the governmental structures in this country. And this process has started in the Baltic states and in my country, Lithuania, as well. And also about the same time as you speak about. It was just right after the fall of the Soviet Union that these processes began. We had a huge influx of former let's say, at that time they were living in the United States, the immigrants from Lithuania who fled in 1940s. Many of them, not all of them, of course, but many of them were implicated in the Holocaust on the territory of Lithuania. As you know, about 90% of Lithuanian Jewish population was killed in the Holocaust in the first years of the war. And unfortunately, Nazis had a lot of collaborators here, and they fled, many of them fled, and then they cultivated this ideology of hatred in the United States. And then when we became an independent republic, they brought back many of the ideological stamps and so-called truth from the United States back to our countries. So my colleague from Ukraine has done a good job in the sense that I don't have to repeat a lot of what happens in the Baltic states, because the parallels are real, maybe not as strong and as acute as they are in Ukraine, but let me say that we have exactly similar kinds of problems. To the difference with the Western Europe, we don't have many migrants, although we have now in these days a huge migration problem on the border, as you know, between Belarus and Lithuania, between Belarus and Poland. But these are only the first signs. So we don't have,
for the right wing, we don't have any big motives or pretexts or so-called causes for rising on the anti-immigration rhetoric. But as I said, we have a big problem of infiltration into governmental structures. We have some people really who were in the hardcore of the far right, who then became very fashionable, very politically correct. But inside, we know that they continue to be just some of them Nazis as they were previously. We have a huge problem of Russophobia. This is maybe not the case so openly in the Western Europe, but in all the countries of the former Soviet Union, ranging from Estonia down to Latvia, Lithuania, to some extent Poland, that was a former Soviet bloc country, and then down to Ukraine, to Moldova, and also to Caucasus republics. We have this I would say disease of Russophobia. Some people even equal this disease to anti-Semitism some 70 years ago in this region, and now the place of hatred against Jews is now, this place is occupied by the hatred against anything and everything which is related to Russia. Anything or anyone who is related to Russia, to quite many people, especially influential people in Lithuania, gives a cause for Russophobia. And what does that mean in practice? In practice, that means that we have a lot of political persecutions of Russian-speaking people, first of all, mainly in Latvia and Estonia. We have less of Russians in Lithuania, but still we have around 10%. And then this Russophobia turns into anti-left feelings, and many left-wing activists are also being persecuted and were put in prison, and some of them still are, because of this right-wing manifestation of the right wing, and that is Russophobia. We have special articles in the criminal code, namely the article number 170, which criminalizes any open discussion about the Soviet period, which criminalizes open investigation of what happened when the Soviet Union broke down. And this article gives ground for political persecutions. Just to name you a few, the day before yesterday, we had a court in Klaipėda, which is a seaport on the Lithuanian bank of the Baltic Sea, and the court sentenced for 4 years in prison the guy called Alexei Greičius for so-called espionage. The only guilt, the only fault of this person was that he was staging events commemorating the veterans of World War II, who was staging the events of 9th of May, the day of victory, 9th of May, 45. He was just having contacts with his colleagues all around Lithuania and also in the Kaliningrad district. And the court decided that that is espionage, and as a method to intimidate the whole opposition,
the court decided to send the person for 4 years in prison. He appealed, but this is a clear sign of intimidation and a sign that the right wing has infiltrated the governmental structures. Also, a few words about my case. I was also put in prison in 2018 without any court decision. I had to spend in the solitary confinement cell 1 year and a half before the court started. Then finally the court started. And up until today, although they blame me for espionage, up until today, they did not present any information that I would have gathered for Russia or passed it to Russians. My only fault and guilt was that I investigated the events of 1991, January 1991 in Vilnius. Then the Soviet troops took over the TV tower, and there were clashes with civilians, and under very difficult circumstances, very still unclarified circumstances, some people died. I wanted to investigate it, and they just put me in prison for investigating it. Why? Because people who were active and I would say who were in power at that time in 1991, at this transitional period, they are still in power. They don't want the truth to be spoken out, and they want to intimidate every opposition. So we have in the European Union dissidents. In the Baltic states, we have really dissidents. We have political prisoners. We have also the Association of Political Prisoners. And it is amazing how the Western Europe, the mainstream of the Western Europe, just ignores all that. And it's amazing to see how Lithuania was, official Lithuania was very glad to welcome the events in Maidan in Kiev in 2014, calling this the victor of democracy, although we know, everybody knows that that was a coup d'etat practically, using Molotov cocktails and shooting at the people, and that is, in the eyes of the mainstream Europe, so-called democracy. So to cut the long story short, we have lots of problems in Europe, in the Baltics especially. The far right in the Baltics on the street is not very as strong as in Ukraine, but it has its representatives in the governmental circles. And in order to tackle the far right, we have to tackle social problems and all other problems in the societies. And these can be done only by the left-wing parties who understand the real causes of social processes, and it can be tackled by our international cooperation. So I would speak in favor of that cooperation and hope very much that we will continue to do it. And thank you again for giving me the floor. Merci beaucoup, Algirdas. Je crois que peut-être on laisse parler les intervenants et puis on peut donner la parole aux questions, aux ceux qui nous écoutent, et pour qu'ils puissent poser les questions, donner les commentaires. Et peut-être maintenant, un petit mot de Russie. Je vois que parmi nous, il y a une autre intervenante, Yelena Yanchuk. Yelena est une députée du gouvernement de Moscou.
de la part du Parti communiste de la Fédération russe. Et justement, ces tendances conservatrices dont je parlais au début, peut-être elle peut décrire comment on voit le résultat de ça, de ces tendances politiques dans la vie quotidienne du pays où normalement il n'y a pas des extrêmes droites au pouvoir. Elena, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez intervenir, si vous nous entendez? Да, слышно? Ага, и на русском, да, можно? Я могу на английском, давайте на русском. Значит, ну я на самом деле хотела бы, в принципе, вопрос все-таки чуть шире поставить, безотносительно там конкретной ситуации в России, хотя тоже это, естественно, затронем. Ну вот в продолжении выступления предыдущих коллег, ну что у нас происходит? Чем шире кризис капитализма, чем в более тупиковой ситуации он находится, тем сильнее распространяются в том числе вот такие вот фашистские, националистические тенденции, естественно, совершенно искусственно навязанные. Мы здесь в России прекрасно понимаем, что ситуация, которая происходит на Украине, это очень большая опасность и для нашей страны, и в целом для всего мира, потому что те тенденции, которые мы наблюдали в Украине перед Майданом, они так или иначе в какой-то форме, к сожалению, есть и в России. Мы говорим здесь о попытках так называемого примирения красных и белых. Не забываем, что белые – это коллаборационисты с гитлеровцами, с нацистами, о никаком примирении здесь не может быть идти речи. Мы видим здесь некое искажение, в том числе в массовой художественной культуры, истории, реальной роли советского государства, советского солдата, подвига советского человека в Великой Отечественной войне. То есть мы видим здесь некую попытку так затушевать тот самый советский проект, который представляет для капитала, наверное, наибольшую опасность. Собственно, все эти неонацистские, неофашистские движения, они расцвели пышным цветом ровно после развала Советского Союза. И, как я понимаю, это в том числе некий инструмент капитала, который пытается всячески не допустить, скажем так, воссоединения, восстановления, естественно, на новых основаниях, в новом качестве советского, социал-демократического, социалистического, а далее и коммунистического проекта, который, несомненно, должен включать в себя не только Россию, но и большое количество других стран. Если мы вообще в целом говорим, почему у нас так широко начинают распространяться там, правые настроения, правые партии получают места в парламенте, да, действительно, мы не можем сегодня говорить о России. В России, конечно, к счастью, не представлены вот такие вот крайние движения в парламентах всех уровней. Все-таки, мне кажется, Россия надолго получила все-таки прививку от нацизма, от фашизма, безотносительно того, чтобы не пыталась противная сторона нам преподнести. Сегодня это больше какие-то комичные вещи, наверное, начиная от так называемой свадьбы Романовых, наверное, многие об этом слышали, ну да, и заканчивая там всякой кинопродукции, которая в том числе пытается, как я уже говорила, затушевать подвиг советского солдата, иногда героизировать, значит, или, по крайней мере, не героизировать, а преподнести в каком-то хорошем свете тех, кто, например, воевал против нашей страны фактически гражданскую войну и потом далее стал коллаборационистом с нацистами. Но что сегодня происходит? Каков вообще сегодня запрос общества? Это не только в России, мы здесь говорим о мире, о Евросоюзе. Естественно, это запрос на социальную справедливость. Мы прекрасно видим, что тот самый конец истории, о котором говорил Фукуяма, на самом деле был не концом, а самым-таки ее началом. И все противоречия максимально обострились после того, как у нас в мире исчезла вот эта система сдержек и противовесов, и долгое время сама Россия в 90-е годы просто отрицала вообще все, что связано было с Советским Союзом, советским наследием, советскими достижениями, вплоть до того, что пытались даже забыть, замолчать ситуацию с победой в Великой Отечественной войне. Сейчас в этом смысле, конечно, ситуация улучшилась, но, как я говорила уже, она еще далеко от идеальной. Итак, людям есть большой запрос на социальную справедливость, на гарантии труда, на гарантии достойной жизни, на гарантию безопасности своей жизни в своей стране, на обеспечение целостности своей страны, на комфортную городскую среду, в конце концов. Сегодня этот запрос никаким образом не может удовлетворить та самая либеральная, неолиберальная демократия, хотя по факту мы видим, что это никакая не демократия, это не власть народа, а это власть капитала, в ряде случаев олигархического, в ряде случаев это вообще транснационального. Соответственно, в ответ на это мы, естественно, видим запрос на некую популистскую, здесь я в хорошем смысле этого слова, риторику, которая, собственно, обещает расширение этих социальных прав.
И, к сожалению, все чаще, здесь опять я говорю, анализируя, допустим, деятельность политических партий в Европе, все чаще вот эту социально ориентированную на словах, естественно, только на словах риторику мы слышим от партий правого толка. К сожалению, левые движения, здесь как раз хотелось бы потом войти в дискуссию, мне интересно, как коллеги на это отреагируют, вот там кажется, что левые движения несколько оторвались вообще от тех основ, которые должны составлять их деятельность, то есть от того, что нужно в первую очередь смотреть на базис, на экономику, на структуру собственности, а не там, на защиту, допустим, каких-то конкретных меньшинств. Я не говорю, что не надо защищать меньшинства, конечно, нужно, но без решения вот такого экономического вопроса с марксистских позиций, естественно, никакой реальной защиты не получится. И поэтому получается, что, уходя в такой достаточно нишевый дискурс, левые партии сегодня уступают, собственно, вот тем самым правым партиям, которые на словах говорят о том, что они выступают за простого человека труда. Однако, если мы посмотрим, естественно, более детальные программы, там ни о каком человеке труда речи не идет, и фактически это только такие еще одни слуги капитала, просто с некоторой другой стороны, использующие вот разнообразные проблемы и противоречия в обществе. Возьмем даже мигрантский кризис. Там, я не говорю о конкретном кризисе, который сейчас сформировался на границе Беларуси и Польши, а в целом о ситуации с мигрантами. Почему в том числе мигранты в большом количестве устремляются в Европу? Во-первых, потому что фактически империализм и капитализм их страны просто банально развалены. То есть вместо того, чтобы строить социальную инфраструктуру, поднимать образование, здравоохранение, промышленность, как это делалось в том числе, когда существовал Советский Союз, и, собственно, странами совблока, сегодня, ну, по сути, мы видим такую выжженную пустыню, и люди, конечно, бегут из фактически уничтоженных стран. Видим кучу примеров, это, пожалуйста, из последнего, это Ливия, это Сирия, которая борется, это Ирак, это Иран, это страны, куда на смену там достаточно прогрессивным правительством, которые продвигали как раз-таки прогрессивные ценности, социальные ценности развития, науки, равенства прав, приходят некие такие клерикализованные, достаточно реакционные силы. Конечно, люди стремятся от этого избежать. Ну и плюс это, конечно, транснациональный капитал, которому невероятно выгодно, и подобная дестабилизация, она, в принципе, его не сильно касается. Ему очень удобно использовать таких бесправную рабочую силу людей, которые получают минимум денег, которые не имеют никаких прав, в некоторых случаях вообще они просто там, существуют там на пособие, дестабилизируют обстановку. Опять же, здесь вопрос не конкретных людях, здесь мы должны все-таки смотреть глубже, мы должны смотреть на системные причины того, что происходит. В России также мы понимаем, что транснациональный капитал пытается всячески зайти, собственный капитал вовсе не стремится сдавать своих позиций. И, собственно, к сожалению, вот можем здесь констатировать, что, конечно, Россия должна на те вызовы, которые сегодня есть перед мировым сообществом, на те вызовы, которые есть перед странами, где вот фактически уже установлен фашистский нацистский режим, должна реагировать совершенно по-другому и, прежде всего, должна сама быть образцом, собственно, такого прогрессивного развития, соблюдения социальных прав и движением к социал-демократии, и движению уже далее к справедливому социалистическому, коммунистическому обществу. Собственно, только явление подобной системы, на мой взгляд, мне кажется, может так или иначе решить этот вот сложившийся кризис и вообще быть таким неким гарантом того, что мир не скатится в Третью мировую войну. Об этом довольно много сейчас разговоров, о разных конфликтах, о локальных конфликтах, о конфликтах крупных систем. Если мы говорим, там, допустим, об Америке и Китае, мы понимаем, что линия такого водораздела сейчас в основном идет по вот этому направлению. Но, естественно, Россия тоже с ее огромными ресурсами, с ее огромными богатствами, с ее огромным сохранившимся потенциалом, в том числе ядерным, конечно, представляет угрозу для западного мира. Но, повторюсь, без вот этого движения к коммунизму, к социализму, мне кажется, что вот о каком-то таком реальной миротворческой деятельности, ну, говорить достаточно сложно. И поэтому как раз те тенденции, которые пытаются сейчас законсервировать те недостатки, те проблемы, которые есть в России, они, конечно, пугают людей, и они не находят отклика никаким образом у людей. И в России, как и во всем мире, существует этот самый запрос на социальную справедливость, никого не устраивает господство олигархата, господство там, транснационального капитала и какие-то такие риторические приемы, которые в целом не влияют на ситуацию. Но здесь есть как бы некоторые позитивные моменты, как я уже говорила, например, если в 90-е годы у нас было просто максимальное отрицание советского наследия и победы в Великой Отечественной войне, и пытались и забыть, и отменялись и парады, отменялись любые мероприятия, то сегодня хотя бы эта часть, связанная с победой, связанная с историей, каким-то образом
ну, как-то немножечко стоят на свои рельсы, хотя, повторюсь, здесь каждый раз нужно очень пристально смотреть, чтобы не было искажения истории, как раз-таки в пользу тех сил, которые максимально не хотят возвращения в любой форме какого-либо советского проекта, коммунистического проекта. То есть это вот сегодня капитал, вот главная первопричина всего того, что происходит, отсутствие какой-то ему реального противостояния, это, собственно, главная, наверное, угроза, и мы не можем решить не вопрос там, расширения ультраправых настроений, не вопрос, значит, этих националистических, русофобских тенденций, которые вот мы видим происходит на Украине, в Литве, в Латвии, собственно, то, что рассказывали предыдущие ораторы. Там, собственно, это главная цель – оторвать сегодня вот так называемый постсоветский блок и включить его уже в такую в свою в орбиту вот этого такого находящегося в кризисе западного капитализма или западнизма, достаточно хорошо определяет эту всю систему, она там несколько более комплексная. Известный философ Александр Зиновьев, как известно, он был критиком коммунизма, но впоследствии он понял свои ошибки и на самом деле написал очень большие глубокие работы. Если вот коллеги не знакомы, очень рекомендую прочитать и посмотреть. Вообще философ Александр Александрович Зиновьев очень глубоко, мне кажется, рассматривал всю вот это, к чему все движется, и, в общем-то, очень на своем, наверное, собственном опыте пережил трагедию развала Советского Союза и через себя пропустил и изменил совершенно свои взгляды относительно советского проекта. Поэтому здесь несколько резюмирую. Наверное, мне больше всего было бы интереснее именно вот в дискуссии с коллегами, а вот как им кажется, что мы можем сегодня сделать для того, чтобы те самые опасные настроения, ультраправые, реакционные, консервативные, максимально направленные на доминирование капитала, на расширение его уже не только в физическом, но и виртуальном пространстве. Давайте не будем забывать, что сегодня капитал у нас помимо значит, и традиционных методов использует и новые методы. Цифровые технологии в руках капитала – это довольно большая угроза. Опять же, в руках государства, которое существует в интересах народа, на благо народа и выражает, собственно, чаяние именно людей труда, это, конечно, большое благо и прогресс. То есть сегодня капитал использует максимальное количество новых технологий, максимальное количество стран, за счет которого он там пытается так или иначе расшириться. И вот хотелось бы услышать мнение коллег, что они думают по поводу того, как этому противостоять вот прямо сейчас. И согласятся ли они со мной, что нужно все-таки уходить от этого нишевой защиты прав конкретных меньшинств и возвращаться к тому самому экономическому базису, вспомнить «Капитал» Маркса, вспомнить, собственно, труды Ленина, труды Сталина, посмотреть, как решался национальный вопрос и на практике, и в теории. На самом деле у партии, у РСДРП, ВКПБ были большой очень опыт накопленный и эмпирический, и теоретический решение этих вопросов. Там, даже если почитать, там, допустим, работы Сталина, они весьма прогрессивные, они не говорят об уничтожении, они говорят, собственно, об интернационализме с сохранением прогрессивной части национальных культур. Собственно, это не идеально, мы понимаем прекрасно, но было реализовано в советском проекте и совершенно не реализуется сейчас, а напротив, нации настраивают против друг друга, пестуют самые такие, ну, скажем, противоречащие интересам трудящимся элементы реакционные, и никаким образом не пытаются вот, заниматься вот этой такой солидарностью, борьбой трудящихся, вне зависимости от их национальной принадлежности, а пытаются как раз разделить по национальным квартирам. Вот в России там мы такое тоже, к сожалению, видим, но при этом пытаемся там в рамках какой-то профсоюзной работы, естественно, объединить людей не по национальному признаку, а по признаку того, что это люди эксплуатируемые, люди трудящиеся, и люди, которые объединены одним единым интересом, при этом, естественно, они сохраняют культурное своеобразие, они сохраняют свой родной язык, ни в коем случае нельзя запрещать языки. Вот на Украине видим совершенно кошмарную просто ситуацию, да, это просто беспрецедентно, ну, собственно, мы видим и в странах Прибалтики, на Украине просто наиболее выпукло, как преследуются русскоязычные люди, что происходит на Донбассе. Это, конечно, то, чему должны коммунисты, все прогрессивные силы давать ответы, чего вот, наверное, мы сегодня не видим. Там мы видим, что партия КПРФ, она пытается довольно активно работать в этом направлении, но здесь необходимы, я считаю, международные усилия и, собственно, возврат к истокам, но при этом смотреть не только на прошлое, но и смотреть в будущее, и предлагать именно прогрессивный проект и показывать, что коммунизм – это не про прошлое, а это про будущее. Merci Elena. Et donc, votre intervention ouvre la discussion. Et donc, peut-être on passera à la discussion.
Peut-être nos collègues ont des commentaires de l'intervention. Je vais juste... Okay, if nobody wants to take the floor, maybe we continue with my content. Да, конечно, Ульрих. Yes, I missed the sound. That's why I asked Maxime to enter in the. Yeah, so maybe we should pass on to the commentaries, to the questions or exchanging of opinion. En fait, Альгеда était obligé de nous laisser, donc... Олеся, Ульрих хотел взять слово. What is it? Shall I do it? Okay. Okay, dear comrades and friends, let me have the view a little bit more to the European Union. We heard really impressive and important reports about Ukraine, about the Baltic states, and also about the Russian situation. But the situation in the European Union is serious for us the same way, and inside and outside of the parliaments. We have to realize that the right-wing, populist, and the extreme right parties and groups, also the violent groups, are more and more dangerous than before. This is not an alarmism, but the reality which is influencing the social situation. It is a real problem for all those. They are the target groups of so-called enemies in the focus of these right-wing structures. In preparation of the European Parliamentary election campaign 2019, FIR and its member federation raised the alarm in defense of democracy and freedom in Europe to oppose all neo-fascist, neo-Nazi, racist, and nationalist lists in this time. FIR saw a fierce and composite front of political groups inspired by Nazi fascism, racism, and nationalism. The results of the extreme rights in European election campaign in the summer of 2019 have reassured some skeptics, because the feared swap in many European countries was much weaker than we thought about. In some countries, the results of right-wing parties was less important. They lost voters and influence. Nevertheless, there is no reason to reassurance, because right-wing nationalist parties got more influence instead, as one can see in Belgium, where the neo-fascist Vlaams Belang is weaker, but the nationalist and separatist New Vlaams Alliance is much stronger. In addition, the influence of nationalistic and historical revisionist positions are more intensive in the European Parliament than before. The scandalous consequence was the declaration on the significance of the European past for European historical consciousness for the future of Europe from September 19, 2019, all of you know. It is for sure that I do not need to explain today in this conference the content of the declaration. Moreover, I do not need to explain why it is falsification of history.
FIR stated in September 2019 in its first reaction, while there is a growing danger of fascism, racism, and nationalism, the resolution chooses a path of lacerating division rather than a responsibility and righteousness unity. FIR calls the European Parliament to convey, to protect and confirm its own authority and credibility, a clear sign of a radical rethinking in the way of the principles of the inspired the creation of the United Europe, daughter of anti-fascism and the women and men who oppose the Nazi-fascist regime. We are really glad that some MEPs changed their votes later. It's possible in the European Parliament, I have heard, but the dangerous tendencies is quite clear. From my point of view, this declaration is a significant point of the way how the ideological orientation of European history policy should be changed. Here, the political dangerousness of the action of extreme right forces and right-wing conservatives is revealed when they achieve ideological hegemony. Although right-wing populists from Netherlands, France, Italy, Austria, and Germany promised during the electoral campaign they want to build one large and strong parliamentary group in the European Parliament, in the consequence, they organized itself in 3 different factions. Nevertheless, this does not mean that they are not together in the decision and in support of declarations. It was more the result of the parliamentarian regulars to organize the cooperation and the interest of influence of the respective parties. You can find extreme right MEPs in the group of European conservatives and reformists, in the group Identity and Democracy, the rightist wing group, in the group of non-inscrits, as well as in the group of the European People Party. There was the main group of Fidesz from Viktor Orban. Because Viktor Orban's right-wing nationalist ruling party Fidesz had left the group of the European People Party in March of this year. The 12 Fidesz members of the European Parliament have been factionless since then. That is one reason why Orban is now furiously looking for alliances partners on the right fringe of the European party spectrum, and we have to face a new formation process of the extreme right in the European Parliament. The first meeting took place in Budapest in April this year with Matteo Salvini of Italy's Lega and Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki of the Law and Justice Party PiS. Marine Le Pen of France Rassemblement National was also contacted, although she was more concerned with the presidential campaign in France and put international contacts in the back burner. The extreme right-wing French candidate Eric Zemmour and the Spanish right-wing party Vox stepped into the gap of the short notice. Because of these contacts, parties from 16 European countries published a joint declaration for an extreme right orientation in Europe, especially in the European Parliament, in early July. In addition to Viktor Orban, signatories included Jarosław Kaczynski, leader of the Polish PiS party, Italian's leader Matteo Salvini, French RN President Marine Le Pen, Spanish Vox leader Santiago Abascal Conte, and the Fratelli d'Italia leader Giorgia Meloni. Other supporters included the FPÖ, the Austria, the JA21 from Netherlands, EL from Greece, the PNT-CD from Romania, LLRR from Lithuania, we have heard from the Lithuanian situation, VMRO from Bulgaria,
the Vlaams Belang from Belgium, Dansk Folkeparti, Denmark, from Estonia, a party, and from Finland. All parties known for their extreme nationalism and racist attempts. The only party missing from the list is actually the German AfD, Alternative for Germany, Alternative für Deutschland, which has isolated itself in this round with the demand in the Bundestag election program for an EU exit. As a right-wing party's demands, the cooperation of European nations should be based on tradition, respect for the culture and history of European states, respect for European Judeo-Christian heritage, and the common values that unite these nations, and not on their destruction, these papers say in a full-bodied and flowery language. What it means is, on the right side, de facto nationalism, right-wing conservative notations of family, discrimination against people with different sexual orientation, and especially the rejection of any help for refugees in Europe, as we can see in the moment as dramatic consequence at the border between Belarus and Poland, and also to the Baltic states, and between Croatia and Bosnia and Herzegovina. Somebody forgot this situation, but this is horrible there also. Fortunately, however, this cooperation is proving somewhat more difficult. So far, nothing has been heard about the planned conference in Warsaw in September 2021, but it will come and it will go there in that direction. According to Le Pen, the right-wing parties will one day have a large faction in the European Parliament, as they hope. Meanwhile, these groups try to intensify the influence in the respective countries. For France, it means that Marine Le Pen and Eric Zemmour are the number 2 and 3 in the list of poll ratings. And in the same way, in Italy, Matteo Salvini and Giorgia Meloni got higher influence in the political situation. What does this influence mean in political practice? One can see its example at the Alternative for Germany, AfD, a neo-fascist political party with high influence, especially in the eastern part of Germany. We see two different tendencies during the election to the German Bundestag and state parliaments in September 2021. The first is that this party lost influence by voters for about 20%, but this is indeed a good tendency which has experience in this election before too. On the other hand, this party got the majority of voters in several, especially rural regions in Saxony and Thuringia. This is a real mirror for the social influence of neo-fascist ideology in this part of our country, and it is really dangerous. Connected with this influence, we need to face that these parliamentary results have consequences also for other neo-fascist groups and structures. For example, in Germany, members of the state parliament and Bundestag get resources for organizing their work, offices, and staff members. In that way, several AfD deputies are employing other neo-Nazis as speaker and staff. One can say deputies of AfD are co-financing with parliamentary resources militant, violent, neo-fascist structures in Germany. Of course, we see not only cooperation, but also concurrence between these various neo-fascist groups and structures in Germany. Militant groups like Third Way, Identitarian, or the Right are not focusing their political work on the parliamentarian level. Nevertheless, the AfD tries to be the parliamentary arm also for these structures, and this is dangerous also in the German country. Focusing the parliamentary level
we should not forget the danger of the increasing violence in the extra-parliamentary spectrum. Linked to these party political network and those social influence, we are seeing increasingly violent appearance of the extreme right in various European countries, especially in the Western European countries. For reasons of time, I can only refer to 3 countries as example at this point. Similar developments one can see in other European countries too. The openly fascist party Vox in Spain is acting with marches and provocations not only to glorify Franco's regime, but it also uses its militant structures in street battles. When there were demonstrations in Madrid against the corona measures, Vox organized violent clashes with the police to put pressure on the social democratic government. Offices of leftist organization were also attacked in this situation. In Greece, Golden Dawn, the neo-fascist party, has been condemned as a criminal organization by law, but it is trying to regain a foothold through violent means. In recent weeks, clashes in the streets and neighborhoods have intensified, with attacks on migrants and leftist groups. This violence has taken on such proportions that there have been large demonstrations in Athens and other cities by anti-fascist forces demanding that the government should crack down on this neo-fascist militancy. Moreover, in Italy, we were all shocked by the attack of the neo-fascist gang of Forza Nuova on the National Office of the Trade Union Confederation Segil in Rome. Here, too, neo-fascists used social protests against the corona measures as a framework. For them, it was already clear when planning for this day that, under the cloak of the corona protest, they wanted to attack the largest Italian trade union. You all know the images of the destruction and vandalism that the neo-fascists carried out. This is reminiscent of the Biennio Nero in 1922, when the Mussolini black shirts violently attacked workers' struggle and the organizations in the interest of the entrepreneurs and the capitalists, setting the stage for the establishment of fascist rule. However, you all also saw the pictures of the great anti-fascist manifestation the next weekend, when 200,000 people, trade unionists, anti-fascists from all parts of the society and generations, sent the clear signal to the public: never again fascism, mai più fascismi. With this impression, I want to finalize my intervention. In the balance, we are in that way witnessing a strengthening of the parliamentary and extra-parliamentary influence of the far right in Europe. Therefore, it's more important ever to be active in all European countries to oppose any form of violent neo-fascism, racial discrimination, and/or xenophobia. To stand up for refugees, migrants, and minorities, and guarantee human treatment for all. To stand against any form of chauvinism, nationalism, and separatist aspirations, and to oppose any form of historical revisionism, Holocaust denial, falsification of the resistance struggle, destruction of memorials, and/or rehabilitation of as criminals, as we heard in the statements before. To do so, no party or political group by its own is able to reach this. To handle this problem successfully, we need political-wide social alliances, including the trade unions, political parties, social movements, and initiatives.
the International Federation of Resistance Fighters, FIR, Association of Anti-Fascists, I'm standing here for as a Secretary General, and its member federations are working in this sense. Thank you for audience. Merci beaucoup, Ulrich. D'autres commentaires, peut-être? Il y a quelqu'un qui veut continuer la discussion? Parce qu'on a vu voilà, le grand spectre des opinions. Et Connie, peut-être? So, okay, should I now start with my contribution? Okay, so I will. Hello, everybody. Let me first say just a couple of things to avoid misunderstandings. Our organization is an organization created by ancient resistors against Nazi fascism and victim of Nazi fascism. But our organization is not a left organization. We are an anti-fascist organization facing all sectors of society who are willing to fight fascism, and among them, liberals and conservatives. So we do not share the idea that liberalism and conservatism are what just comes before fascism. But we think that liberal and conservative people can anyway be anti-fascist and fight fascism together with us. And we, as already pointed out, we have an extreme right-wing party in Germany, which is in big parts, which must be considered in big parts to be a fascist party. And we think that what marks a fascist party is that they have a common ideology with the people who in terrorist acts massacre others marked as foreigners, marked as others. As we saw in a lot of countries in the United States, in Sweden, in New Zealand, and as we see, of course, in Germany, where we had this so-called National Socialist Underground and killing 10 people, 9 of them of migrant descent. And their ideology says that there is some plan, and this plan, one is the plan of the mighty, of the club of the mighty, who want to change European population from Europeans to migrants. And this is their common topic. And this is something which deeply brings them together. And the AfD, Ulrich spoke about, now present in all German parliaments, is something like the parliamentary arm of people of this ideology. They are extremely anti-democratic, they are homophobic, they are sexist, and more than anything else, racist. And racist also in the tradition of German racial nationalism or racist nationalism. And what are we doing? We are working together with other partners in a network named Stand Up to Racism. In this Stand Up to Racism network, we promote especially 2 things. One thing is that, of course, if a fascist party is being elected by people, it means
that the ideas of these parties are widespread in society and in any in any domain of society, like in school, at the working place, in universities, in families, and you meet them on the streets. And in a situation in which a racist speech, for instance, will not be intervened by someone, it comes into the position to be considered something like normal. It is just one opinion among others. And this is not the case, because fascism is always connected to violence against others and to violence and murder in last consequence. And so people have to oppose wherever they are when racist statements or homophobic statements or anti-democratic statements are done by members or sympathizers, electors of this party. And so we do seminars to enable people to intervene in racist discourses, or in anti-democratic courses, or in sexist courses. And as these are different sectors of fascist ideology, we have seminars especially on anti-feminism, on anti-democracy, on anti-union propaganda of the fascists. And in these workshops we do not offer only arguments, but we train people how to intervene. We give we encourage people to intervene. And up to now, more than 10,000 people joined our seminars. And very often these seminars are being done together with the unions who order a seminar for their members or for their representatives in special enterprise and things like this. This is one part of what we do. The other part of what we do is that we do not want fascist parties to appear in public without opposition, without protest. And so we offer a lot of material. For instance, in electoral campaigns, when the AfD is presenting itself on the streets with their materials for the elections, we come with groups of people surrounding them and addressing to people walking by, telling them who they are. They are fascists, and fascists do not have the right to be considered a normal event in our society. And so please do not vote them and do not listen to them. And we bring with us waste paper boxes and collect what the fascists distributed. And very many people do enjoy to help us and to take leaflets from them and directly put them into the box. This is one thing. Another thing is that, of course, surrounding them and appearing keeps other people away from them and marks them at something which is not acceptable in our society. And for instance, we write also to owners of rooms to let, not to give room to this party for conferences or any event at all. And there are regions in Germany where we are more and others where we are less successful. And for instance, in Hamburg, my city,
we have a situation that when the AfD wants to do a public event, they do not find places to do so. They have to go to the neighboring areas of Hamburg, but we follow them. And so they do have difficulty to find places for their conferences. They do have difficulty to find places for the public events. And when they are having a party congress, as they will have from 10th to 12th December this year in Wiesbaden, we mobilize thousands of people surrounding the building and trying to hinder their deputies to enter the conference and addressing to the public, saying fascists do not have the right to act freely, and they do not have the right to disguise as Democrats and as a usual part of our society. And in this sense, we also address to the other parties in parliament to say, these are fascists, and if you do not want to cooperate with fascists, if you do not want to open the space for fascists and for fascism, so you have to keep away from them, which means whatever they are demanding in parliament, vote against them. Whatever they wherever they bring in their fascist ideas in parliament, opposed to them. And no party which considers itself as a democratic one can ever think even about a coalition with fascists, with this fascist party. And of course, especially in the Conservative Party, CDU, there are factions who did for a long time not follow our advice and took into consideration that they might make a coalition with them. And we had the case 2 years ago in Thuringia that CDU and the Liberal Party allowed the AfD to vote for a liberal candidate as minister president in this country. But this was widely scandalized in society, and he had to resign after just a couple of days. And I think this discussion was one more point to make clear that no party which wants to be considered a democratic one can allow itself to cooperate with this fascist party. So it means we have to isolate them, we have to marginalize them, and we have to mark them wherever they appear as what they are, fascists against democracy, against the rights of women, extremely nationalist, chauvinist, historical revisionists, and of course, dangerous for everybody who is who belongs to a minority in whatever sense of our society. And the problem is that really where we are strong, we are successful with this strategy, but Ulrich pointed already out that the AfD is extremely strong in Eastern German countries. And unfortunately, that's where we are not strong enough to follow this strategy. This really is a big problem we have to find a solution to if we want to stop the AfD
from really getting more influence through their presence in the Eastern German countries. Stand Up to Racism is also part of an international network. And in this international network, for instance, you find comrades from Greece, you find from Ukraine, you find from many European states, and you even find from Latin American and from Canada. And there we exchange our ideas and strategies and try to confine and get forward together to stop the development of fascist parties in the parliament and of fascist groups in the streets, and really to isolate and marginalize them in our societies. Thank you. Merci beaucoup, Cornelia. En fait, il nous reste 15-20 minutes jusqu'à la fin de notre événement. Si parmi les gens qui nous écoutent, il y a quelqu'un qui veut poser des questions ou maintenir la discussion, présenter sa position, son point de vue, ce qu'il a entendu, je vous invite de le faire. Sinon, juste un petit commentaire, peut-être je me profite pour donner un petit commentaire de ma part. J'ai entendu vraiment aujourd'hui beaucoup de choses, les positions, les points de vue qui sont stimulants pour à réfléchir, les réflexions. En fait, exactement, il y a vraiment plein de côtés, il y a plein de choses dans le problème des extrêmes droites, dont l'intolérance envers le fascisme prend bien sûr un des rôles décisifs. Et ce que Cornelia parlait, la position de la société civile, ça joue vraiment un rôle très important dans la popularité des extrêmes droites. Par contre, je ne sais pas si ça existe en fait, en gros, le vaccin contre les extrêmes droites dans les sociétés. Moi, j'aimerais bien de le croire, mais il me semble que n'importe quelle société, dans certaines conditions, peut vraiment arriver à l'extrême droite, à tolérance envers les extrêmes droites. Je l'ai vu, on le voit en Ukraine, l'exemple de l'Ukraine, on voit l'exemple de, je sais pas, peut-être je me trompe, mais comme moi j'ai l'impression, on voit l'exemple de l'Allemagne de l'Est, qui était une société, un État absolument antifasciste, mais quand même, nos collègues d'Allemagne, on a parlé de la montée de popularité des extrêmes droites. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi stimulent les gens de voter pour les extrêmes droites, même pas, je dis pas d'aimer les extrêmes droites, mais de voter pour les extrêmes droites. Et il me semble qu'il y a beaucoup de pièges pour les gens qui peuvent les amener à donner sa voix pour les extrêmes droites, et dont la situation sociale n'est pas vraiment la dernière. Hein. Donc, je crois que l'instabilité de la vie
de dégradation des conditions de la vie, des conditions sociales, peut vraiment pousser les gens à arrêter de croire à la démocratie, aux idéaux de la liberté, aux besoins de la lutte sociale, de la lutte pour les droits humains. Et c'est ça qui est triste. Et c'est ça qui peut vraiment pousser quelqu'un à donner la voix à l'extrême droite qui propose une solution tout de suite. Les extrêmes droites, le populisme de l'extrême droite, c'est quoi? On vous donne la solution tout de suite. Vous vivez mal, voilà, on va chasser les migrants, vous allez vivre mieux. Et c'est un piège qui attend, qui est très important, qui est très dangereuse. Et il n'est pas le seul. Je vais donner un exemple comme ça qui est venu dans ma tête. Donc, il faut vraiment, pour lutter les extrêmes droites, il faut vraiment voir tous les aspects de ce problème. Et peut-être, ce sera vraiment ça doit être quand même le besoin de lutter contre les extrêmes droites, ça doit être vraiment une base commune pour un dialogue peut-être entre les gens qui ne sont pas d'accord dans tout, ne sont pas d'accord dans tous les dans la majorité peut-être des choses, mais dont la chose principale doit quand même être cette lutte contre le fascisme, contre les extrêmes droites. Voilà, c'est les réflexions que j'ai eues après toutes les interventions que j'ai écoutées. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter, quelqu'un qui peut-être n'a pas encore parlé, ou bien qui a déjà parlé. Je sais pas, j'attends peut-être que la traduction soit finie. C'est pour ça qu'il y a une pause. Sinon, l'autre chose que je voudrais peut-être, si en fait tout le monde a dit déjà ce qu'il veut. Ah, Ulrich, vous voulez? Non? Je sais pas vu. Ulrich, do you want to tell something to... Non, ah oui, d'accord. Donc, et l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est l'importance des événements, à mon avis, des événements comme on a eu aujourd'hui, parce que l'importance de la solidarité internationale est majeure dans la lutte contre les extrêmes droites. Déjà parce que nous, on vient de pays différents. On vient de Russie, de l'Ukraine, de la Lituanie, de l'Allemagne, de Belgique, de la France, peut-être certains de l'Amérique latine. Et il y a aussi une impression quand on est dans notre pays, quand on voit les problèmes qui nous entourent dans la vie quotidienne, surtout quand on est les militants politiques, quand on est les militants antifascistes, les militants civils. On a vraiment l'impression d'être dans son petit coin, sans le feedback, sans l'écho de la part de nos camarades étrangers. C'est pour ça que je dis ça, par exemple, parce que j'ai dans la tête un exemple en Russie, l'exemple très récent, donc qui ont été les élections en septembre, les élections qui sont passées vraiment à la manière affreuse parce que il y avait vraiment une vague de falsification des voix électroniques par rapport aux voix physiques
résultat de l'élection physique sur place. Et il y avait des manifestations contre ça, les manifestations qui duraient pendant une semaine après les élections. Et il y avait les gens qui ont été les victimes de répression du pouvoir. Et c'était vraiment très important. Et j'en profite pour remercier la rédaction du journal Humanité. C'était très important que le journal Humanité a écrit l'information sur ces répressions du pouvoir. Au moins, donner cette information, raconter qu'est-ce qui se passe chez nous. En fait, Elena, qui est intervenue, était une des victimes de répression du pouvoir. Par contre, c'était l'occasion des élections, mais il y a plein d'occasions pour ça où la communauté internationale peut exprimer la solidarité et peut soutenir les gens qui souffrent en Russie, en Ukraine ou en Lituanie. C'est très, très important. Ça peut permettre aux gens de sentir qu'ils ne sont pas toutes seules et peut-être aussi d'attirer l'attention de la communauté internationale à leurs problèmes. Donc, c'est quelque chose que peut-être on attend de vous, une des choses. Comme j'ai dit, les événements comme ça, les événements qu'on a aujourd'hui, c'est un moyen aussi de raconter la lutte, raconter la situation et peut-être d'échanger des vœux de la solidarité qui peuvent nous aider déjà du point de vue de remonter le moral, mais aussi de contribuer dans notre lutte à nous qu'on menons chez nous, voilà. Là, peut-être, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais pour aujourd'hui. Voilà, Ulrich. Let me say a short word to invite all of you. As far as you know, we have since some years, 2 years or 3 years, the so-called conference No Pasaran, an international conference, because Alessia told it should be helpful to be together, debate together. And we all hope that the conference No Pasaran should be again in March coming year. If it will be in Berlin in reality, or it will be only virtual, it's not up to now clear. But you all should be invited to take part on this debate, and you should be there, and you should bring in your experiences in all the work on the streets and in parliament. As Cornelia Kert told us, the experiences in Germany are very intensive and I think also partly very successful, but we need all other experiences from other countries, not only to say how problematic the situation is, but also how can we handle it and what kind of experience you have, bring with you for us so we can learn together. Thanks. Oui, par exemple, voilà, les solutions comme ça, c'est vraiment, ça peut contribuer, vraiment, ça peut donner une grande contribution et un grand soutien aux gens qui sont maintenant dans les difficultés dans plusieurs pays, dont les exemples on a vu aujourd'hui. Bon, c'est 16 heures pile poil. Je crois que si on n'a pas d'autres commentaires, on peut finir, on peut terminer. L'enregistrement de cette conférence est fait. La traduction l'enregistrement des traductions est
est également faite. Donc, si vous voulez, on peut vous envoyer au moins le son, l'enregistrement sonore en anglais ou en français, comme vous préférez. L'enregistrement en russe est accessible en ligne sur la chaîne YouTube, mais aussi si quelqu'un demande, on peut envoyer le lien pour qu'il puisse, pour ceux qui veulent, puissent avoir un fichier. Donc, pour maintenant, je crois qu'on termine la première conférence du forum. Je souhaite aux camarades de la gauche européenne une bonne continuation. Et on attend peut-être l'information sur cette conférence dont Ulrich vient de parler. Conférence no pasarán. Bon, on peut finir l'enregistrement dans ce cas. Et se dire au revoir, souhaiter une bonne semaine. Bye. До свидания, спасибо.